Yes, we can start. Yeah. Yes. So last week we discussed on the initial Python code, right? Today also we'll first half we'll continue on Python. Okay. Afterwards we'll discuss something on regression, linear regression. Okay. Now let me open my Python. This is another way of opening Python. Okay, otherwise we can even go with last week I have shown, right? We can even open with Google Colab also. Okay, last week we discussed on the basics, data types. Data types we'll discuss today. Variables we have discussed. See, these are the variables. After today's class, I'll be sharing all this material, so you can uh, you can either work in your mobile using Google Colab, or those who are having a laptop or anything, they can work in their laptop uh, or desktop. Okay, now see, we will variables data type. Last week we discussed it, right? What are the different type of data types? See, right? We discussed last week how to print actually a data type. What is a data type? And if I want to print a data type, how to do that? And x plus y, if I take a text, now run to text pair, text as variables. Okay, if I take, output will become concatenation. Otherwise, na variables ரெண்டுமே numeric values na எடுத்தாச்சுன்னா அப்போ அது plus ஆகும். But if I take one variable, sorry, one number and a second variable, then it will not accept. It will throw an error. என்ன error வருதுன்னா integer and string. இந்த ரெண்டுமே add பண்ண முடியாது. You can do both integer or both string. This we discussed in our last class. This is 20C. The next, today we are going to discuss something on strings related. Then next we'll discuss on the variable related. See, string, length of a string. If you want to count the length of a string, this is how you can do. See, if you want to write a big statement, you can write like this. See here, print length of. I will try to show this over here. Okay, length of a string நமக்கு வேணுமன்னா x is equal to, this is a non this is a non-முதல் spelling correct, the non-முதல் one, right? Non-முதல் one spelling, just I am trying to see the spelling. Non-முதல் one, data analytics training program.
Okay, this is a string. இது ஒரு string. இந்த string length வேணும்னா how how will calculate 1 2 3 4 5 6 அந்த மாதிரி, right? But in Python what we can do is print length ன்னு ஒரு keyword இருக்கு. இங்க பாருங்க, length is a keyword. How I can do is print of. Print is a statement or the keyword which print the output. நமக்கு என்ன அவுட்புட் வேணுமோ அந்த அவுட்புட் அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணது. ஓகே, நவ் length of I will take the x is a variable, and x is of which type variable? It is a string variable. Okay, if you want to see that, even you can give print of type print of type x. நான் print of type x ன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா அப்போ இது எந்த இந்த வேரியபிள் எந்த டேட்டா டைப்போ அந்த டேட்டா டைப் டீடைல்ஸ் it will give. Then next print of length அண்ணா இந்த வேரியபிள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் a நான் முதல்வன் டேட்டா அனலிட்டிக் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ் லென்த் it will give. இப்போ பாருங்க, first is class string. This is a string variable, and the second is length is 59. In the full sentence or the length எவ்வளவுன்னா 59. Okay, then next another condition, searching a word. நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் திருப்பி I am taking this example. Okay, this is a non-முதல்வன் data analytics training program. Okay, நான் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் நான் டேட்டா இருக்கா இல்லையான்னு நான் செக் பண்றேன். ஓகே, பாருங்க, டேட்டா இருக்கு. so it is giving true. இப்போ analytics இருக்கோ இல்லையா செக் பண்ணலாம். analytics. ஓகே, analytics இருக்க நான் இப்போ செக் பண்றேன். ஃபால்ஸ். பாருங்க, ஃபால்ஸ். பட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கு. பட் இங்க ஸ்பெல்லிங் பாருங்க, திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங். ANALY டிக்ஸ், TICS. இங்க பாருங்க, ANALytics, spelling mistake. So it will check only this particular word. In the word நான் இந்த spelling கொடுத்தாச்சோ அந்த spelling இருக்கா இல்லையா மட்டும் செக் பண்ண. it will not correct the spellings. இப்போ பாருங்க, ட்ரூ ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இங்க ப்ரோக்ராமும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், PROGRAMME. okay, so first step we have checked with length. Second step we have checked with the presence of that particular. அந்த மாதிரி we are having other options also. நான் இந்த ஆப்ஷன் நான் இங்கே பண்றேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, இந்த அப்பர் கேஸ் அன்னு இருக்கு, ரைட்? அப்பர் கேஸ் அண்ணா இட் வில் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். நான் இப்போ எக்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ் டாட் நான் அப்பர் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லா அப்பர் கேஸா சேஞ்ச் ஆகுது. பாருங்க, திஸ் இஸ் ஏ நான் முதல்வன் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இன் அப்பர் கேஸ். Karthik, you are able to see my screen, right? Ganesh, sorry. Ganesh, you are able to see my screen, right? Ganesh? Yes, sir. I can able to Yes, see right. yours. Okay, okay. You are okay, okay. Yeah. Thanks, Ganesh. அந்த மாதிரி இந்த டேட்டா எந்த டேட்டா இருக்கோ இந்த டேட்டா லோவர் கேஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்.
அப்பர் கேஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா UPPER, லோவர் கேஸ் அன்னா LOWER. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் லோவரா சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க. அப்பர் லோவர் அந்த மாதிரி வாட் எல்ஸ் we are having. அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ், ஸ்ட்ரிப், இல்ல அண்ணா if I want to in the data in the text வந்து if I want to check from one particular character to another particular character, அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? See இப்போ நமக்கு செகண்ட் கேரக்டர் வந்து 10th கேரக்டர் வரைக்கும் நமக்கு டேட்டா வேணும்னா I can give something like that. பாருங்க, this is 0 when we are taking these two, and in Python what will happen is it will start with a 0 0 1 2 3 4 அந்த மாதிரி starting character it starts with the 0, ending character it will end with -1 because it is starting with the 0, it will end with total length -1. இப்போ பாருங்க, now I have given like 2 to 10. செகண்ட் கேரக்டர் வந்து 10th கேரக்டர் வரைக்கும் நமக்கு டேட்டா வேணும். ஸோ செகண்ட் கேரக்டர் என்ன 0 1 2 IS, இங்க வந்து IS வந்து 2 3 4 5 6 7 8 9. That's all over. நான் 10 கொடுத்தாச்சு ரைட். ஸோ 10 minus 1 டோட்டலா 9. This is A. அந்த மாதிரி if I give 20, if I give 20 you will get 20. See அந்த மாதிரி if I want to give 2:20 நான் கொடுத்தாச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும், செகண்ட் கேரக்டர் வந்து 20th கேரக்டர் உனக்கு டேட்டா வரும். நான் செகண்ட் கேரக்டர் 2:, நான் இது கீழே கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் இப்போ செகண்ட் கேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணினா செகண்ட் கேரக்டர் ஃப்ரம் செகண்ட் கேரக்டர் டில் லாஸ்ட் கேரக்டர் வரைக்கும் வரும். ஓகே, 2:, if I don't give the end, if I don't give end, what will happen is it will take 2 as the first and till last it will come. Then next அந்த மாதிரி I have given 4. இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்க, I am giving :20. :21 என்ன பண்ணதுன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 19 கேரக்டர்ஸ். இங்க பாருங்க 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. பாருங்க 19 வரைக்கும் நான் முன்னாடி கோலன் கொடுத்தாச்சுன்னா ஓகே, ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம சஜஸ்டட் நம்பர் எந்த நம்பர் இருக்கோ -1 வரைக்கும் இந்த டீடைல்ஸ் வரும். ஓகே, நான் முன்னாடி நம்பர் கொடுத்தாச்சுன்னா முன்னாடி நம்பர் அதுக்கப்புறம் கோலன்னா ஓகே, அந்த நம்பர் வந்து டில் லாஸ்ட். அண்ட் ரெண்டு சைடு நான் நம்பர் கொடுத்தாச்சுன்னா அது பிட்வீன் மாதிரி ஆகும். ஓகே பாருங்க. And one more scenario,
இப்ப பாருங்க, நான் மைனஸ் யூஸ் பண்றேன். மைனஸ் யூஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும் செக் பண்ணலாம். பாருங்க, நான் மைனஸ் யூஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா பேக் சைடு வந்து டேட்டா -2 அண்ணா இங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்டிங் வந்து ஓகே 1 ஸ்டார்டிங் வந்து இல்லை போயிடுச்சு. ஆக்சுவலா -1 அண்ணா லாஸ்ட். ஓகே எம் 1 2 3 4 5 6 7 8 8 then next 9. So -10 అన్న -9 వరకు వரும் డేటా. సో -1 నా இப்போ -2 கொடுத்தாச்சு. -2 அண்ணா லாஸ்ட் பட் ஒன் நம்பர். -1 அண்ணா லாஸ்ட் கேரக்டர். பாருங்க இப்போ. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா வந்து நமக்கு பேக் சைடு வந்து டேட்டா நமக்கு வேணுமோ அண்ணா பேக் சைடு வந்து மைனஸ் 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 டீடைல்ஸ் நான் கொடுத்தாச்சுன்னா இங்க பாருங்க -15 பேக் சைடு -15 -20 அந்த மாதிரி பாருங்க. ஓகே, நமக்கு முன்னாடி வந்து டேட்டா வரும்னா இந்த சைடு வந்து போகணும். பேக் சைடு வந்து டேட்டா வேணுமான்னா மைனஸ் 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 டீடைல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். தென் நெக்ஸ்ட் வாட் எல்ஸ் அப்பர். ஓகே, ஸ்ட்ரிப். ஒன் மோர் இஸ் a strip print of. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த டேட்டா வந்து ஓகே ஐ am giving some spaces. இந்த மாதிரி நான் ஸ்பேசஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, let me take in the new line. நான் இப்போ டேட்டா டேட்டா இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த டேட்டா வந்து நான் முன்னாடி தென் நெக்ஸ்ட் பின்னாடி blank ஸ்பேசஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்க print of x. நான் print of x யூஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி டேட்டா பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி டேட்டா இந்த மாதிரி blanks வரும். இந்த இப்போ நான் blanks ரிமூவ் பண்ணுவேன்னா நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா print of. What is this? Print of a strip, right? Yes, strip is a function. Print of a dot strip. நான் இந்த a dot strip யூஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா சாரி எங்க இருக்கு ஆக்சுவலா இது a இல்ல x ஆஃப் strip. இப்ப பாருங்க, ஸ்ட்ரிப் பண்ண என்ன ஆகும்னா பேக் சைடு முன்னாடி முன்னாடி பின்னாடி எதனா blank ஸ்பேசஸ் இருக்கும் அண்ணா முன்னாடி பின்னாடி மட்டும்தான் நடுல இல்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் முன்னாடி பின்னாடி எந்த blank ஸ்பேசஸ் இருக்கும் அண்ணா அந்த blank ஸ்பேசஸ் ஸ்ட்ரிப் ஆகும். ஓகே, இதே நமக்கு அந்த எக்ஸல் வந்து ட்ரிம் ஆப்ஷன்.
இங்க பைத்தான் வந்து we are calling that as strip option. Sometimes whenever நமக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து sometimes இந்த மாதிரி டேட்டா வர டைம் வந்து முன்னாடி பின்னாடி இந்த மாதிரி blank ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னா ரிசல்ட்ஸ் கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகும். ஸோ நான் டேட்டா வரதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் செக் அண்ட் ஐ வில் யூஸ் திஸ் strip to correct the data. Okay, the next one more is okay, replace option. Replace option எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா data, if I want to change any data, okay, with one particular word with another particular word, then I will use நான் இப்போ oh sorry, x is equal to colon, நான் இப்போ print of replace, நான் இதை எங்க காப்பி பண்றேன், print of பாருங்க, print of replace is the option. இந்த replace வந்து நான் data analytics இருக்கு ரைட், நான் இந்த data analytics இப்போ பைத்தான் அனி சேஞ்ச் பண்றேன், data analytics to python. ஓகே சாரி, இங்க x நான் a கொடுத்தாச்சு. யா, இப்ப பாருங்க, முன்னாடி this is a non முதல்வன் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். நான் இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வேர்டு பைத்தான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பாருங்க, இப்போ பைத்தான் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஹவு டு யூஸ் ஸ்ட்ரிங் லென்த் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும், அப்பர் கேஸ் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும், த நெக்ஸ்ட் லோவர் கேஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நடுல வந்து இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டு லாஸ்ட், லாஸ்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டேட்டா வேணுமான்னா ஹவு டு யூஸ் திஸ், how to use these numbers to get the data or to get the values from a string. அதுக்கப்புறம் இப்போ we have used strip option முன்னாடி பின்னாடி blank spaces இருக்குன்னா அந்த blank spaces remove பண்ணதுக்கு strip option யூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் what we have seen, replace option. ஒரு டேட்டா நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா வந்தாச்சு, அந்த டேட்டா வந்து some words I want to change to some other words, எந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும், these things we have seen, right? Length, replace, what else are remaining in this strip, replace, okay, split irka. Next is split option. நம்ம கிட்ட எந்த டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டா நான் ஸ்பிளிட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க ஸ்பிளிட் எந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணுதோ, இங்க பாருங்க. நான் சிஸ்டம்க்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா, எங்க blank ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க இங்க. சோ இட் ஸ்பிளிட் திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் ஏ நான் முதல்வன் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், அந்த மாதிரி எங்க நடுவுல ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, நான் இப்போ இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கோ நான் அங்க ஸ்பிளிட் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, see, this is a non முதல்வன், அதுக்கப்புறம்
டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நான் என்ன சஜஷன் கொடுத்தாச்சு சிஸ்டம்க்கு எங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கோ அங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க ஸோ திஸ் இஸ் a நான் முதல்வன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு ஓகே நான் இதையே 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் so that it will understand you in a better way. ஃபர்ஸ்ட் நான் blank ஸ்பேஸ் ஒரு blank ஸ்பேஸ் மட்டும் கொடுத்தாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வேர்டே கொடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்க முன்னாடி ஒரு வேர்டு ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு ஒரு வேர்டு திஸ் இஸ் ஏ நான் முதல்வன் டேட்டா அனலிட்டிக் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு இங்க நான் கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு ஆக்சுவலா எங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கோ அங்கே மட்டும் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க நவ் இட் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங் தேர் திஸ் இஸ் a நான் முதல்வன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ரைட் நெக்ஸ்ட் concatenation split to ஆயிடுச்சு string concatenation ஓகே இப்போ string concatenation அண்ணா டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் கன்கேட்டினேட் அண்ணா என்ன ஆட் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி பண்ணோம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கிவ் x is this is one string. This is a non-முதல்வன் data analytic training program. Conducts on every Tuesday and Thursday. It's a program conducted for students of Annamalai and Tiruvallur University. Okay, this is what actually two statements. நான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நான் கன்கேட்டினேட் பண்றேன் பாருங்க இப்போ என்ன மாதிரி பண்றோம் print ஆஃப் சிம்பிளா நானும் x plus y అని நான் கொடுக்குறேன் ஓகே x plus y అని கொடுத்தாச்சுன்னா பாருங்க this is a non-முதல்வன் data analytic training program conducts on every Tuesday and Thursday. It's a somewhere mistake. It's a program conducted for students of Annamalai and Tiruvallur University. ஓகே இது வந்து பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நடுவில் ஸ்பேஸ் இல்லை நான் கன்கேட்டினேட் டைரக்டா பிளஸ் யூஸ் பண்ணினா நான் இங்க டைரக்டா பிளஸ் யூஸ் பண்ணினா என்ன ஆகுமான்னா நடுல ஸ்பேஸ் வராது நமக்கு இப்போ ஸ்பேஸ் வேணுமான்னா வாட் we need to do is நம்ம இந்த concatenate ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியுமா நான் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் டபுள் கோட்ஸ் நடுல ஸ்பேஸ் ஓகே நடுல ஸ்பேஸ் டபுள் கோட் நடுல ஸ்பேஸ் பிளஸ் y
இப்போ பாருங்க difference in this. இங்க பாருங்க இங்க program context நடுல ஸ்பேஸே இல்லை. இப்போ இங்க program and context நடுல ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ நான் இங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா இந்த பைத்தான் சிஸ்டம்க்கு நான் சொல்லியாச்சு ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் நடுல ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க అని நான் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. பாருங்க நான் இங்க எவ்வளவு ஸ்பேஸ் நான் இங்க கொடுக்குறோம் அவ்வளவு ஸ்பேஸ் சிஸ்டம் பாருங்க. பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கிவ் சிங்கிள். நான் இங்க பாருங்க நான் ஆக்சுவலி டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தாச்சு பட் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல. இப்போ பாருங்க நத்திங் டிஃபரன்ஸ். இதுக்கு மேல ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டிஃபரன்ஸே இல்லை ஆக்சுவலா. நான் இப்போ ஒன் டேப் ஸ்பேஸ் இப்போ பாருங்க கண்டெக்ஸ் ரைட். அந்த மாதிரி நான் இது சேவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 20th 29th ஓகே இந்த 29th கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 29th அப்புறம் 31st. பாருங்க லாஸ்ட் டைம் we discussed right x okay x numeric y is a text. ஓகே நான் இந்த ரெண்டு கன்காட்டினேட் பண்ணினா நமக்கு ஆக்சுவலா இன்டிஜர் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி எரர் வரும் right because one is numeric and one is text. In the situation how to overcome, because in our daily routine life also we'll be writing text and number together, right? Today I have spent 250 rupees. So the one 250 is a numeric, today I have spent is a text, right? So another situation how to overcome, see அது overcome பண்ணதுக்கு there is a function. பாருங்க my current age is 35. If I give my current age is 35, then what is 35 is a number, then next my current age is a text. அந்த மாதிரி situation வந்தாச்சுன்னா பாருங்க I will be taking two variables. ஒரு variable வந்து I am taking age. பாருங்க இங்க age as 35, then next text வந்து how I am doing is f. I am starting with f. My current age is and brackets வந்து flower brackets வந்து I am mentioning this particular variable. இந்த variable நான் இங்க mention பண்றேன். Then next print text. Same way amount amount is equal to 250. Okay, இங்க text is equal to f of today I have
spent today I have spent how much rupees? 250 rupees. 250 rupees எங்க இருக்கு? amount அந்த variable வந்து இருக்கு, right? So இப்போ நான் அந்த amount அந்த variable இங்க declare பண்றேன். amount அதுக்கப்புறம் rupees 250 rupees close. The next print of text. இப்போ பாருங்க ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் வரும். My current age is 35. Today I have spent 215 rupees. Sorry, பாருங்க இப்போ. Today I have spent 250 rupees. நான் இங்க amount முன்னாடி நான் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு as a first step. Second step வந்து இந்த text another variable நான் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து f function f யூஸ் பண்ணி f in single quotes whatever text you want to write. I have written that today I have spent அந்த மாதிரி I have written this text. அதுக்கப்புறம் amount and the variable is here, right? Amount we declared as other variable, so and the amount I brought it over here, rupees. Same way I will write some other holidays is equal to some 10. Text, I'll mention text is equal to function of during Dasara we get holidays. நான் இங்க declare பண்றேன். We get holidays 10 days holidays. இப்ப பாருங்க. இங்க பாருங்க. I got a error over here. Why? Because I have started with a single quote and I have not ended this single quote. Whenever we are writing this, we need to end like this, otherwise we'll get an error. Okay, இங்க one more thing you just check. நமக்கு actually text in the age my current age is 35 we got. amount நான் declare பண்ணிட்டேன், amount we got this. holidays நான் declare பண்ணிட்டேன். actually holidays during Dasara we get 10 days holidays. but இங்க output வரல. எதுக்கு வரல? because I missed out to print that whatever நமக்கு எந்த output வேணுமோ அந்த output நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். so I did not get that output. பாருங்க, during Dasara we get 10 days holidays. அந்த மாதிரி all these step by step you need to remember, sorry, you need to remember, then only you will get the correct output. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி errors வரும். அந்த errors correct பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get your output. And in the same way I can give this in double quotes or even single quotes also. இங்க பாருங்க, இதையே நான் டபுள் கோட்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும், டபுள் கோட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். I will mention 5 days during, I will mention now during Pongal time we get 10 days or 7 days holidays, just 7 days holidays. நான் இப்போ இந்த சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்றேன், டபுள் கோட் சாரி
டபுள் கோட்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்றேன். டபுள் கோட்ஸ் பாருங்க. ஜூரிங் பொங்கல் டைம் we get 7 days holidays. அந்த மாதிரி நமக்கு சிங்கிள் கோட் வேணுமன்னா சிங்கிள் கோட் வந்து பண்ண முடியும், டபுள் கோட் வேணுமன்னா டபுள் கோட் வந்து பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் இங்க. அந்த மாதிரி இங்க நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்கு ரைட், அமௌண்ட். இந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் ஃப்ளோட் வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா? ஃப்ளோட் அண்ணா டெசிமல் பாயிண்ட். வித் டெசிமல் பாயிண்ட் நமக்கு அந்த டேட்டா வேணுமன்னா இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி நான் ஆக்சுவலா மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த அமௌண்ட் இருக்கு ரைட், இந்த அமௌண்ட் வந்து நான் இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணினா 3F 3F முன்னாடி 3F பாருங்க, how it will come பாருங்க. 3F நான் 3F கொடுத்தாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா 3 டெசிமல் ஜீரோஸ் வரும். ஓகே, இல்லைன்னா 1. if I give 1, what will happen is only 1 0. நமக்கு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பா either 2 or 3 டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். so I am giving 2 பாருங்க. if you want to have any decimal values, இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் எந்த டெசிமல் வேல்யூ ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணல. so I am giving this amount. பட் இங்க கீழே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் டெசிமல் வேல்யூஸ் நான் ஆக்சுவலா சஜஸ்ட் பண்றேன் சிஸ்டம்க்கு. so it is giving 250 rupees. ஓகே, அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு ரைட். டபுள் கோட்ஸ் உள்ள திருப்பி நமக்கு டபுள் கோட்ஸ் இருக்குன்னா எந்த மாதிரி பண்ணோம் அதையும் செக் பண்ணலாம். ஓகே, நமக்கு இங்க டபுள் கோட்ஸ் during pongal time I want to highlight. during pongal time we get 10 days holidays. இப்போ பாருங்க, invalid because நமக்கு இங்க டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. டபுள் கோட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் எண்ட் வித் டபுள் கோட்ஸ். நடுல நமக்கு டபுள் கோட்ஸ் நமக்கு கொடுக்கணும் ஆக்சுவலா. கண்டிப்பா இந்த டபுள் கோட்ஸ் வேணுமோ அந்த டைம் வந்து வாட் வி கேன் ஆக்சுவலி டூ, இங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் வேணுமன்னா what I need to do is I need to mention something like this. சிஸ்டம்க்கு நான் முன்னாடி இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அப்போ ப்ராப்ளம் வராது. பாருங்க, இந்த நடுல நமக்கு டபுள் கோட்ஸ் வரும். அப்போ டபுள் கோட்ஸ் every text statement should begin and end with either single quote or double quote, right? நான் டபுள் கோட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நடுல திருப்பி டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு and those double quotes are compulsorily required. அந்த டைம் வந்து நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணினா அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் கம் ஆகும். முன்னாடி பாருங்க, இங்க பாருங்க, டெக்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் டெக்ஸ்ட் நம்பரு ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே, அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் கம் பண்ணதுக்கு we are using this f and this particular. அந்த மாதிரி எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் எதனா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கு பைத்தான் வந்து சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கு ஆக்சுவலா. ப்ராப்ளம் சின்டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஓவர் கம் பண்ணதுக்கு நம்ம கிட்ட சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கு. நான் அந்த சொல்யூஷன்ஸை இப்போ நான் ஆக்சுவலா சொல்றேன். ஓகே, அந்த மாதிரி வாட் எல்ஸ் யா. ஓகே,
one more statement I'll write over here. A is equal to, I'll mention that this is a non model one program non-model one program conducted by non-model one team. Okay, in this program, or as part of this program, as part of this program, we are giving training in data analytics and and testing. After completing the program, students needs to work on assignments and project. Okay, which needs to submit to their college faculties. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய statement I have written over here. Okay, ஒரு பெரிய statement பாருங்க எவ்வளவு பெரிய statement இருக்கும். I have written this statement and I am trying to print this. I am trying to print now. Print of A. இங்க பாருங்க. Okay, this is a big statement. Okay, now in this if you observe, இங்க as part, இங்க AF மேல வந்தாச்சு and TR கீழ வந்தாச்சு. இங்க project மேல வந்தாச்சு, PR இந்த மாதிரி. Okay, continuity இல்லாமே வந்தாச்சு. If I want to mention this, ஒரு லைன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இந்த புல் ஸ்டாப் அப்புறம் எந்த டேட்டா இருக்கோ அந்த திருப்பி நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து வரும்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு கண்டிஷன் இருக்கா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கண்டிஷன் புது லைன் வந்து எடுக்கிறேன். சாரி, யா, நான் புது லைன் வந்து எடுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, திஸ் இஸ் ஏ இந்த மாதிரி வந்தாச்சு, ரைட். நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்லாஷ் என், இங்க பாருங்க ஒரு ஸ்லாஷ் என் மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா. நமக்கு எங்கே நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் என் நியூ லைன் கேரக்டர். இந்த ஸ்லாஷ் என் எங்க நமக்கு வேணுமோ அங்கே நான் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தாச்சுன்னா நான் யூஸ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் நீட்டா வரும். எங்க இருக்கு, யா, நான் இங்க புல் ஸ்டாப் அப்புறம் ஸ்லாஷ் என் பண்றேன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் another புல் ஸ்டாப் இஸ் தேர், அங்கே ஒன் மோர் ஸ்லாஷ் என் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் பிஆர்
பிஆர் இங்க ஒரு இங்க ஒரு ஸ்லாஷ் n. ஓகே, இப்போ பாருங்க எந்த மாதிரி வரும் பாருங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ இது ஒரு லைன் வந்து வந்தாச்சு, இது ஒரு லைன் வந்து வந்தாச்சு, பட் இங்க இது கட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் முன்னாடி பிஆர். ஓகே, 1 minute, I will take this. I will take this entire string and copy over here as B, and மேல வந்து நான் slash and remove பண்றேன். Then you can understand or you can observe this. Yeah, இங்க ஒரு slash n இருக்கு. இந்த slash n நான் remove பண்றேன். Then next one more slash n, இங்க slash n இருக்கு. அந்த slash n remove பண்றேன். Okay, now நான் இப்போ print of A, print of B. பாருங்க, this is print of A, this is print of A, and this is print of B. இங்கே as part of மேலதான் இருக்கு, பட் இங்கே கீழே as part கீழே வந்தாச்சு. ஓகே, and projects after AF மேல இருக்கு, இங்கே கீழே வந்தாச்சு ஆக்சுவலா. and PR projects வந்து PR இங்க கட் ஆயிடுச்சு. நான் இங்க ஸ்லாஷ் நான் கொடுத்தாச்சுன்னா, சோ நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து, சோ இங்க and டெஸ்டிங் கட் ஆயிடுச்சு இங்க, ரைட். இங்க டெஸ்டிங் கட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு இங்க இங்க டெஸ்டிங் வேணுமன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்க டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்க. இப்போ நான் இப்போ பிரிண்ட் ஏ ரிமூவ் பண்றேன். ஓகே, பிரிண்ட் பி மட்டும். இப்போ பாருங்க, இது ஒரு லைன், இது ஒரு லைன், இது இந்த லைன் வந்து எண்டுக்கு அப்புறம் டெஸ்டிங் ஃபுல்லா கீழே வந்தாச்சு ஸ்லாஷ் அண்ட் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா. அந்த மாதிரி இங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து புது லைன் வந்து வந்தாச்சு, அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் கீழே வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் அண்ட் இஸ் கால்ட் as நியூ லைன் கேரக்டர். ஓகே, அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. I will share these topics in after today's class. No, I will share all these Python related details to you all guys. Okay, you can I think I have sent 1 minute. நான் லாஸ்ட் வீக்கே நான் செக் பண்றேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம்.
No, I'll be sharing in today's class. Okay, after today's class. Now let us work on some other topic. That topic is called linear regression. Regression and linear regression. Okay, linear regression. First is linear regression. What is this linear regression? This linear regression, this is a very basic and commonly used for predictive analysis. Prediction பண்ணதுக்கு the most common analytical skill analysis, statistical analysis எதனா இருக்கன்னா that is the linear regression. Okay, what we will be having in this linear regression? Example, for example, I'll give, then you'll understand. Very, very, very basic example. Then I'll explain the mathematical approach for this. Okay, very basic example. Serial number. Now this is rainy season, right? Rainy season the most important thing for the people who go out is what? Raincoats, right? Raincoats sold. How many raincoats sold? And what is the temperature? Daily temperature. Daily temperature. Raincoats sold. Raincoats sold is some thousand, some 3,500 or some 1,500, 500, 500, 2,500. The next 2,750. Some sales. Daily temperature somewhere around 30, 35, 35, 30, 40. Oh, sorry. 30, 30. The next 40, 32,
some 27, then next some 31 degrees. So this is some random data I have given. So in this, first, what we are actually seeing is how many jackets, how many jackets sold when it is greater than, or when it is greater than 30 degrees, or raincoats, jackets, raincoats, or it is sold greater than some 30 degrees or 40 degrees or 35 degrees. This is the requirement, right? So in this, what is a dependent variable in linear regression will be having, one is dependent variable, one is dependent variable and one is independent variable. Dependent variable and independent variables. In this, what is independent variable? In this particular scenario, what is independent variable? Independent variable is, independent variable is the temperature. Sorry, independent variable is the temperature, and dependent variable is the sales, raincoat sales, right? So if the temperature is increasing or decrease, if the temperature is decreasing and if there is a rainfall, then automatically raincoat sales will increase, right? நம்ம raincoat sale எப்போ increase ஆகுமோ? During rainy season. During summer it will not, right? During summer season you might require you might require a umbrella, that too very rarely, that too very rarely some people will be using umbrella during peak summer. Okay, but umbrella, raincoat, idelladu namakku rainy season vandu kandipa venum, right? So now in this analysis, based upon the temperature, okay, iniki temperature sunny ah irukku, so நமக்கு ரெயின் கோட் தேவையில்லை, ரெயின் கோட் தேவையில்லைன்னா ரெயின் கோட் சேல்ஸ் கம்மி தான் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் இந்த டைம் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அண்ட் சான்சஸ் ஆஃப் ரெயின் இஸ் தேர். அப்போ people will start purchasing the raincoats. So இது வந்து temperature either increase or decrease based upon that raincoat requirement இருக்கும், right? Right. Similar way நமக்கு summer season வந்து candles requirement அதிகமா இருக்கு, because of power cut we will purchase the candles. நமக்கு 24 hours current இருக்குன்னா அந்த டைம் வந்து candles நமக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலா. பர்த்டே பார்ட்டி வந்து 1 or 2 candles, ஆர் சம் ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 or 2 candles, அது மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். பட் கரண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கண்டிப்பா நமக்கு கேண்டில்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அது வந்து கரண்ட் கரண்ட் இஸ் ஏ இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அண்ட் கரண்ட் வந்து டிபெண்டன்சி எதுக்கு இருக்கு? கேண்டில்ஸ்க்கு இருக்கு, ரைட்? அண்ட் இன் த சேம் வே இங்க டெய்லி டெம்பரேச்சர் எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கோ தட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இந்த வேரியபிள் வந்து
dependent sales dependent, right? நமக்கு summer வந்தாச்சுன்னா AC sales will increase, right? So summer temperature is a independent variable, and the independent variable வந்து AC AC sales are directly dependent. These are some of the examples of dependent and independent variables, right? And dependent and independent variables, when we check, we will be having, see, if you take a line graph, see in the mother line graph, you are able to see my screen, right? In the mother line graph irkanna, in the, this is the line, let us take, this is the line. In the line vandu, these are some variables, these are some variables, x y variables. This is x, okay, temperature is x, and raincoat purchase is on the y, okay. And this line, whatever line is there, this is the linear regression line, linear regression line. Idu vandu, these dots are there, right? These dots are the variables, independent variable and dependent and independent variable, these are the dots, okay. For given value of x, what is the value of y is this particular dot. For given value of x, what is the value of y, this is another. These are different independent and dependent variables, okay. And in this we are having an equation called y is equal to mx plus c, right? Y is equal to mx plus c. Y is the, what is y in our case? Y is the dependent, y is the dependent variable, and y is y is the dependent variable. And in the same way, x is the independent, x is the independent variable. What is m? Because all you guys are from max background, you will be knowing this formula. Y is equal to mx plus c. M is a slope, and c is y intercept. So for each and every y is intercept. For each and every scenario, we will be calculating this x and y values, okay, x and y value, and we'll see which is the best fit test. See, in this, we are having these variables like this, right? We will try to see which are very near to this particular line. In the line irkanna, in the line on the nearest point, nearest point in the sorry. No. See, in the very nearest point to this particular line, very nearest point. Some points are very far, very far. Okay, some points are very near to this particular line. Which are very nearest to this particular line? We'll find
we'll find out that in mathematical scenario, what we'll do, we will take this y is equal to mx plus c, and we will calculate for each and every variable, and we'll try to see what is the best fit test, what is slope, what is x variable, what is y variable. Accordingly, we'll be calculating the slope and y intercept, right? So in our next week class, sorry, not next week, on Thursday's class, we will be checking y is equal to mx plus c, how it will be how it will be done in Python, and how it can be done in the Excel. Okay, now let me try to explain this using a mathematical equation. Let me take a scenario and let me try to explain that in a mathematical way. Now let us try to take, you are having some x value and some y value. X value, y value. In x value you are having some 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6 and 8. And in the same way y value, you are having y value as some 3, 7, sorry, 3, 7, 3, 7, 5 and some 10. These are some y values. Now, how will be calculating x and y values? Let me try to take otherwise in this. X value, x value and y value. X value is 2, 2, 4, 6, 8. The next y value is 2, 7, 5 and some 10. And I want to now calculate the x value, y value, y value, x square value and xy value. Let me calculate all these values. Now 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Y is 3, 7, 5 and 10. Now x square. What will be your x square? It is 4, 4, 16, 36 and 64. Xy is 6, x into y 6, 28, 30 and it is 80. So your xy values. Now let me try to take sum of all these. Sum of, why to do like this directly? 6, 6, 12, 12, 20 is equal to 20. Here 10, 20, 25. Here 64, 36. It is 100, 120. 120. And here 110, 110, 138, 144. So these are some summation of this. So summation, I will write summation. This is a mathematical approach I am doing. Next week we'll take a scenario, and for that scenario we'll see in Excel and Python. Now today I am trying to explain a mathematical approach. How you will be calculating slope?
Now x is equal to, we are having slope, right? Slope y, y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. This is the formula. Y is equal to mx plus c. How to calculate the slope then? Next, formula for slope. Formula for slope is, formula for slope is equal to, it is where I will be in this having, it is sigma of xy, right? Sigma of xy minus sigma of x, means summation. I'll write something like that. Summation of xy minus summation of x into summation of y divided by summation of x square minus summation of x whole square. This is the actual formula for your summation. Summation of xy minus summation of x into this. So in this particular scenario, what will happen? In this scenario, what will happen? It will be something like 4 into 4 into 100, 4 into xy, right? 4 into xy, 144 minus 20 into 25 divided by 20 into 25 divided by 4. 4 means x square. 4 into 4 into 120, 4 into x square, 4 into 120 minus summation of x whole square. It is 400. This is the slope formula. What we got? Minus 1 4. Somewhere it is wrong. Because it is Excel, it is taking something. This is somewhere it is applying BODMAS system, but with this mathematical approach, you will get an output like 0.95. Just a minute, where it is xy minus
It is not like that. 1 minute. This can be is equal to 76. This you will get 76. 76 and this you will get 80. 76 and 80 you got. Now this divided by this 0.95. This is the value. 0.95 will get as slope. Right, 0.95 is your slope. Like that, we can even calculate the y is equal to mx plus c. Right, we have calculated m. Now we can calculate the c value also. So using this particular equation, we will be calculating, we'll be doing each and every value. This in mathematics, when you are doing, you will be doing like that, right? In Excel or in Python, what we can do is we can directly run a script. There is a regression script that you can run, which automatically give you the output. Linear regression, then next R square, what is the best fit. Those things will actually discuss in our Thursday's class. Okay. Karthik, I am done. Sorry, Ganesh, I am done with today's session.